Hello students, welcome back to my YouTube channel Alchemia Online Chemistry. Today we are going to discuss very important topic in plus 2 chemistry, that is space, lattice and unit cell. Okay, so what is space, lattice and unit cell? We are going to discuss that topic. See, in a solid, the particles are arranged in a crystalline solid. The particles are arranged in a regular fashion. അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡിൽ പാർട്ടിക്കുലർ റെഗുലർ ഫാഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനകത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആയി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുക, ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ്. ദ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് particles, constituent particles, that may be atoms or molecules or ions in a 3-dimensional space is called space lattice or crystal lattice. So what is space lattice or crystal lattice? The regular arrangement of constant particles, that is atom, ions or molecules of a crystalline solid in a 3-dimensional space is called space lattice or crystal lattice. You can see here, this is a space lattice. Okay, so a lot of particles are arranged in 3-dimensional space. This is a space lattice. So if you take an example, this is also we can take as an what space lattice. These are the particles of the crystal. Okay, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ക്രിസ്റ്റലിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഇതൊരു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ ലൈൻസ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് അല്ല, ഇത് എന്തിന് കൊടുത്തതാണ്, ഇതിനൊരു 3-dimensional അപ്പിയറൻസ് വരാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് എന്ത്, ഈ ലൈൻസ്. So this is the space lattice. Actually there is no distance between this much distance between these particles. These particles are very close. So in order to get a 3-dimensional appearance, we are giving these lines. Okay, so this is what space lattice. You can see here, this is space lattice. Clear? So characteristics of space lattice. What are the characteristics of space lattice? First one, each point in a space lattice is called lattice site or lattice point. So this is a lattice site or lattice point. Okay, lattice site or lattice site. This lattice point, second characteristics, this lattice point, ee lattice point ennu parayunnathu, this lattice point represent the constituent particles of a crystal, that may be atom or ion or molecule, that we discussed in previous video, that is ionic solid, molecular solid, that type of different types of solids. Okay, anyway, this called, this is a lattice point, this is another lattice point, this is another lattice point, this is another lattice point. This lattice point may be what, ions. For example, if it is NaCl, Na plus and Cl minus ions. Okay, similarly if it is hydrogen solid, that is hydrogen gas when becomes solid, it is an H2 molecule, this is another H2 molecule, this is another H2 molecule. So this is called lattice point. This lattice point represents the constituent particles of a crystal. Okay, so that is what space lattice. So what is space lattice? Definition once again, the regular arrangement of the constant particles, that may be atom or ion or molecule of a crystalline solid in a 3-dimensional space is called space lattice or crystal lattice. Each point in a space lattice is called lattice point. This lattice point represents the constituent particles of a crystalline solid. It's okay. Now next term, that is what, unit cell. What is unit cell? Unit cell is the smallest repeating unit of a space lattice or crystal lattice. Smallest repeating unit of a space lattice or crystal lattice, which when repeated over and over again we will get the entire space lattice or crystal lattice. അതായത് ഈ സ്പേസ് ലാറ്റിസിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്, യൂണിറ്റ് സെല്ല്. ഉദാഹരണം പറയാം, ഇതൊരു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ക്യൂബ് കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു ചെറിയ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത്, യൂണിറ്റ് സെല്ല്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് നമുക്കൊരു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ബ്രിക്സും എന്താണ്, ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല്. ഉണ്ടോ, ഇത്
ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ. ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്. ഒരു സ്പേസ് ലാറ്റിസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ്? ഒരു ബ്രിക്സ് ആണ്, ഒരു കല്ലാണ് അല്ലേ, ഒരു ഇഷ്ടികയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ എന്ത്? യൂണിറ്റ് സെൽ. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The smallest sample which represents the entire space lattice or crystal lattice. മുഴുവൻ സ്പേസ് ലാറ്റിസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സാമ്പിൾ, സ്മോളസ്റ്റ് സാമ്പിൾ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദ എൻറ്റയർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്. ആ സ്പേസ് ലാറ്റിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അതിൽ എന്ത് എടുത്താൽ മതി? ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. കാരണം എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കിട്ടും. ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനും ഓരോ ടൈപ്സ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാറ് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വറ്റും എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു ചെറിയ വറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്താ മൊത്തം ചോറ് വെന്തോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സിലാവും. ദ സ്മോളസ്റ്റ് സാമ്പിൾ വിച്ച് represent the entire what rice whether it is properly boiled or not. അതായത് എന്നതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് is called what? Unit cell. You can see here the unit cell. Okay, this is what? One unit cell. This shaded part is what? One unit cell. Okay. Now unit cell. Unit cell, we can draw a unit cell here. Okay, in a unit cell we have 6 parameters to describe a unit cell. This is a unit cell. In this unit cell you can see 3 axes. One axis x, another axis y, another axis what? Z. So the edge along x axis is represented as b, along y axis as a, along z axis as c. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 3 ആക്സസ്. അപ്പോൾ 3 ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഒരു എന്തില്? യൂണിറ്റ് സെല്ലില്. അതിൽ y ആക്സിലൂടെ നമുക്ക് a എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, x ആക്സിലൂടെ നമുക്ക് b റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, z ആക്സിലൂടെ c എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിള് ഗാമയാണ്. അതുപോലെ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിള് ആൽഫ ആൻഡ് എ ആൻഡ് ബി ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ 3 ആംഗിളും 3 എന്താണ്? എഡ്ജസും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ 6 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലായിട്ട് എടുക്കാം. ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇത് എന്താണ്? വൈ, ഈ ആക്സിസ് എന്താണ്? എക്സ്, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എ എന്ന് പറയും. ഈ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബി എന്ന് പറയും. ഈ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന് സി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതിൽ എക്കും ബിക്കും, അതായത് എ ബി ഈ 2 സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിള് ആൽഫയാണ്, ഗാമയാണ്. എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിള് ഗാമയാണ്. ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിള് എന്താണ്? ആൽഫ. അതുപോലെ സിക്കും എക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിള് ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ. യു ക്യാൻ സീ in figure. Okay, this is what unit cell. So unit cell is the smallest repeating unit of a crystal lattice or space lattice. Next point, types of unit cell. Types of unit cell. What are the different types of unit cell? We have 2 types of unit cell, 2 main types of unit cell. What are the 2 types of unit cell? Simple or primitive. Simple or primitive. Second one is centered. Simple or primitive. Second one is what? Centered. These are the 2 types of unit cell. Okay, so what is simple or primitive unit cell? Simple or primitive unit cell, the particles of the unit cell occupied at the 8 corners of a unit cell. 8 corners of a unit cell. This is a simple or primitive unit cell. Simple or primitive unit cell. The particles are occupied at the 8 corners of a unit cell. Okay, this is simple or primitive. You can see here simple or primitive unit cell. 8 particles occupied at 8 corners of a unit cell. That is what? Simple or
primitive unicell. Next one is what? Centered unicell. What is centered unicell? In centered unicell further classified into what? 3 categories. Body centered, face centered, end centered or edge centered, end centered or base centered, end centered or base centered. These are the 3 types of centered unicell. What is centered unicell? In centered unicell, in addition to 8 corners of the unicell, some other points or some other parts also what? Particles occupied. Particles occupied some other points or other locations. That is called what? Centered unicell. Centered unicell are of 3 types: body centered, face centered and end centered or base centered. Okay, first we can discuss what? Body centered unicell. You can see here, body centered. Particles are occupied at 8 corners of the unicell. 8 corners of the unicell. Particles are occupied at 8 corners of the unicell and 1 at the center of the unicell or at the center of the body. That is body centered. 8 corners and 1 at the center of the unicell. That is called what? Body centered unicell. So this is what? Body centered unicell. You can see here in figure. That is what? Body centered unicell. It's okay? Body centered. Next one, face centered unicell. In face centered unicell, particles are occupied at 8 corners of the unicell at the center of each face. At the center of each face. There are 6 faces here. You can see. So at the center of each face we have one particle. അതായത് ഒരു ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിസെല്ലിൽ 8 കോർണറുകൾക്ക് പുറമെ ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട്? ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് unit cell. So here see, this is face centered unit cell. Corners, okay, 8 corners. Here also 8 corners. This is one face, this is another face, this is another face, another face, another face, and the total how many faces are there? 6 faces are there. So this is the face centered unicell. So in face centered unicell, particles are occupied at 8 corners of the unicell as well as at the center of each face. You can see in figure. Okay, so this is what? Face centered unicell. Now third type unicell is what? Third type unicell, in addition to 8, that is end centered or base centered. In end centered or base centered, in addition to 8 corners, particles are occupied at the center of any 2 opposite faces. Particles are occupied at the center of any 2 opposite faces. See here, this is one. This is a unicell. Particles are occupied at the 8 corners of the unicell. 8 corners of the unicell. In addition to these 8 corners, particles occupied at the center of any 2 opposite faces, not all 6 faces. In face centered, at the center of all 6 faces, what present? Particles present. അതായത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡിൽ 6 ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ട്? പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും 2 ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഫേസുകളുടെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളൂ. അതാണെന്ത്? ഫേസ് സെൻറ്റേഡ്. ഉദാഹരണം നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഫേസും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഫേസ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഫേസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫേസിൻ്റെ ഈ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഇത് ഒരു ഫേസാണ്, ഇത് വേറൊരു ഫേസാണ്. ഈ ഫേസിലില്ല. ഇവിടെ മുമ്പിലൊരു ഫേസ്, ബാക്കിലൊരു ഫേസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഫേസ് ഉണ്ട്, അതിലില്ല. ഏതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 2 ഓപ്പോസിറ്റ്. ഒന്നിലേക്ക് ഇതും ഇതും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും. ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ? ഇവിടെയും വരും, ഇവിടെയും വരും, ഇവിടെയും വരും, ഇവിടെയും വരും, താഴെയും വരും, മുകളിലും വരും. എല്ലാ ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലാവുമ്പോൾ അതാണെന്ത്? ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിസെൽ.
Okay, you can see in figure. So these are the different types of unit cell of a crystal. Okay, now we can discuss how we can calculate the number of particle in a unit cell. Total number of particle per unit cell. How we can calculate? Normally in board exam, കേരള സിലബസിൽ ബോർഡ് എക്സാമിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡിലോ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ. സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എന്ന് തോന്നും അല്ലേ? എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്, 8 അല്ല. കാരണം ഇതൊരു സ്പേസ് ലാറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സ്പേസ് ലാറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടും 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 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏതുപോലെ? ഇതുപോലെ. ഇത് കണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ? ഇതിലൊരുപാട് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളാണ്. ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ്. ഇത് മാത്രം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടോ? ഇത് മാത്രം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല്. ഇപ്പുറത്ത് വേറെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ആഷ് കളറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ പാർട്ടിക്കിൾ എത്ര യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കോമൺ ആണ്? കാണുന്നില്ലേ? ഈ ആഷ് കളറിലുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള അത് എത്ര യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കോമൺ ആണ്? അത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കോമൺ ആണ്, ഇതിനും കോമൺ ആണ്, പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിനും ഇവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിനും ഇവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിനും ഇവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിനും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കിള് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എത്രയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എത്ര മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? അതായത് 8 യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 8 പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 8 യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ? 1/8 കിട്ടുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 8 റൂമുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. 8 റൂമുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. ആ ആപ്പിൾ ഈ 8 റൂമിലേക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു റൂമിലുള്ള ആൾക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? 1/8 അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 1/8 ഒരാൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ, സ്പേസ് ലാറ്റിസ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതും ഒക്കെ അതുപോലെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് 8 ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എത്ര ഉണ്ടാവുക? ഇവിടുന്ന് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? ഒരു 1/8 കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം, ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 1/8, ഇവിടുന്ന് 1/8, ഇവിടുന്ന് 1/8, ഇവിടുന്ന് 1/8, ഇവിടുന്ന് 1/8, ഇവിടുന്ന് 1/8. From all corners, total how many? 1/8 into 8. So in simple unit cell, the number of particle, simple unit cell, the number of particle is equal to 8 into 1/8. That is 1/8 from each corner. So 8 into 1/8 is equal to what? 1 particle. In simple unit cell, effectively how many particles are there? This contain only 1 particle because it is a part of crystal lattice or space lattice. Now you can see here, it is what in 3 dimension you can see here what happens. Okay, that means if you cut it, 1/8 will be here, 1/8 will be here, 1/8 here, 1/8 here. So all these 1/8 if you add together you will get what? 1 particle. So simple unit cell contain how many particle? Only 1 particle. Don't forget, very important. Number of particle in simple unit cell 1, not 8, not 8. 8 അല്ല, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ particles in body centered. In body centered unit cell how many particles are there? Body centered എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. Okay, body centered unit cell means this is body centered. In body centered unit cell you can see in figure. In body centered unit cell, see total how many particles will be there here? 8 corner occupied by particle. So total how many particle? 1/8 from corner. Now 1 at the body center. 1 at the body center. See, this is body centered. This is body centered. See, this is body centered. 8 at the corners. This corner is shared by what? Other unit cell. Corner is shared by other unit cell. So it is not what? 1/8 is getting from that corner. Now at the center of this unit cell, for example, in a room, 8 corners of the room particles are there. That corner will be shared by other room also.
but one we are keeping at the center of the room in space, that is one at the center. It is not shared by, suppose if you make a room here, these four, if you make a room here, these four are what? Shared like this. These four corners are shared, but this one is not shared. If you make a room here, here if you make a room, these four will be shared, this one will not be shared. Okay, so here again top bottom, in all cases the 8 corners will be shared, the body's center one will not be shared. So it is what? Only for this unicell, it is not shared by any other unicell. That's why the total number of particles will be what? 8 into 1 by 8. This 1 by 8 from where? Corner. From corner plus 1. This one that is at the body center plus 1 that is at body center. Total is equal to what? 2. So the number of particles in body centered unicell is 2. Symbol 1. Now at face centered unicell. In face centered unicell, how many particles will be there? Face centered unicell, how many particles will be there? We can discuss. See, this is what face centered unicell. You can see in figure face centered unicell. Okay, in this face centered 8 corners particles are present. 8 corners particles are present. One at the center of this face, one at the center of his all face. Now if you make a room here, or if you make a unicell here, what happens? This corner will be shared, and this shaded wall is common for what? Both this unicell. So the particle here also common for what? Both this unicell. So for one unicell from this particle, how much getting? 1 by 2, half, 1 to this. Similarly here also we can make one unicell. So this will be also shared. 1 by 2 is getting 1 by 2 from here, 1 by 2 from here, 1 by 2 from here. It means this is a face centered. So okay. If you make one more, this is a face centered, one more room here like this. If you make like this, a room like this, if you make, this corners will be shared as well as this center one also will be shared. So from this center one, how much contribution to this unicell? ഈ സെൻറ്ററിന് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഈ യൂണിസെല്ലിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക? 1/2 അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിസെല്ല് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഈ യൂണിസെല്ലിനും കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? 2 ആയിട്ട്. 1 half to this unicell, half to this unicell. So from this part half, similarly from here also half, here half, here half, here half. So total how many faces are there? 6 faces. 6 into 1/2, that is from face. Similarly from 8 into 1/8. So total number of particles will be what? We can check. See, 8 into 1/8, that is from where? From corner. That is what? 1. Then next one, 6 into 1/2, that is from face center. Total is what? 6 into 1/2 is what? 3. So total number of particles 3 plus 1 is equal to 4 particles. So in face centered unicell, the total number of particles will be 4. Face centered 4, body centered 2, symbol 1. Then the last one, that is what? End centered or base centered. End centered or base centered. In end centered or base centered, in addition to 8 corners, particles are occupied at the center of any two opposite faces. From corners how much? As I told you, 1/8. Corner എത്ര കിട്ടുക? 1/8 ആണ്. ഈ കോർണറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 8 യൂണിസെല്ലിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് 8 യൂണിസെല്ലിന് കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിസെല്ലിലേക്ക് എത്രയേ വരുള്ളൂ? 1/8 വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ 8 into 1/8 1. ഇനി ഈ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുണ്ട്, ഈ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ, അതായത് താഴെയുള്ള ഈ ഇത് ഇവിടേക്ക് ഒരു യൂണിസെൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രമല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ അപ്സ്റ്റെയർ, ഐ മീൻ ഈ
യൂണിസെല്ലും താഴേക്കുള്ള യൂണിസെല്ലും മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ടും ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹാഫ്. അപ്പോൾ 2 into half ഫ്രം ഫേസ് ആൻഡ് 8 into 1/8. So total number of particles 8 into 1/8, that is from where? From corner. And 2 into 1/2 from where? Face 1, total 1. So total number of particles is what? 2. So the number of particles 2. You can see here the total number of particles is what? 2. Clear? That is from where? End centered or base centered. It's okay. So these are the number of particles. So don't forget how many particles in symbol. In symbol unicell it contain how many particles? 1 particle. That is 8 into 1/8. Then in body centered it contain how many particles? 2. 8 into 1/8 plus 1 at the center. How many particles? 2 particles. Now in face centered it contain what? It contain 4 particles. 8 into 1/8 plus 6 into 1/2. Now last one, end centered. End centered it contain total how many particles? 2 particles. So body centered and end centered contain 2 particles. Symbol contain 1 particle. Face centered contain